dans l'épisode 22 d'Horizon Zero Dawn et sans plus attendre, on devait rentrer dans la pièce secrète de Olin, donc c'est ce qu'on va faire. Regardez toutes les potions. Vache. Aren't you gonna see what's down there? All right, back to it. Goodbye. Ok. Serve and they live. Disobey, and I will open their throats and leave their corpses to prune in the sun. They took his wife and child captive. They? Who's they? The killers. They told him to obey or they'd kill his family. Looks like Olin kept a journal. Olin? I knew he could read contracts, but I never took him for a poet. No doubt now. Olin knew I was targeted. Ah, elle l'a pris. Voyons voir. Ok, là ça parle de nous. Ok, bon. Une carte. Et je pense à rien d'autre. A map. The glyphs show places he visited. Ah oui, c'est des gros clous sa mère, ça c'est là où il a été. Ok. Attendez, on a un truc dans le notebook. Ah oui, c'est ça. Ok. Serve and they live. Disobey, and I will open their throats and leave their corpses to prune in the sun. Ok. There's your proof. Read the last page. He writes about meeting me and the order to kill me. He called himself a friend. That backstabbing cheat. How did you learn to read glyphs? And these things that you see, how do you do it? Bon, on peut lui dire, hein. The focus. It reveals the unseen. And Olin's focus, it's the same? The device is the same, but somehow Olin and the killers can speak to each other with their focuses over distances, and see through each other's focuses too, like looking through each other's eyes. So that's how the killers saw you? Through Olin? Yes, so far as I can tell. Ok, bon, comme ça maintenant il comprend quoi, il nous croit.
now that I know where to find Olin, I should be on my way. All by yourself? Leave it to me. I'm faster on my own. Wait. If that device lets you see the unseen, Out of the way, Erend. I'm asking you to help me, Aloy. I need to know who killed Ursa. Not just the Shadow Karja army, I know that, but the exact soldiers who did it. I'm sorry about your sister, but that's your war, not mine. Don't act like this isn't personal. You came here hunting the people who nearly killed you, who massacred your people. Why should you have justice and not me? Look, I'll head for Red Ridge Pass, where Ursa's body was found, and wait for you there. A few minutes of your focus is all I need. Don't make me beg. Red Ridge Pass, you said. I'll see what I can do. Ouais, ok. Bon, un peu des deux ont raison, hein, je trouve. Mais bon, après, si on peut aider le poteau, pourquoi pas. Ok. Bon. Ah, la chanson. Je me demande si on lui avait pas dit et qu'on serait genre parti directement. Est-ce qu'on aurait eu la mission avec sa sœur? Est-ce que genre c'est une mission qu'on peut potentiellement louper? Je sais pas. Ok. Alors voyons voir. La chanson est trop bien par contre. Ah, j'avais dit... Oh, regardez toutes les missions. Toutes les missions. Et il y a Ligan là, faut qu'on aille lui parler. Alors, où est-ce qu'elle est la mission? Ah, il faut retourner là. Ok. Donc ça c'est là où on doit trouver Olin potentiellement. Et du coup... Ah mais c'est une mission principale. Le truc avec la sœur de Erend. Ok. D'abord je vais choper toutes les missions ici là, qui sont je pense toutes des missions secondaires. Et j'ai envie d'aller voir les marchands. This place Alors. smells like nothing I've ever smelled before. Is that some kind of spice? Ça donne faim. Alors... Ah, ils vendent que des... Attends, qu'est-ce qu'ils demandent? Ah, mais ils demandent des trucs. Un cristal. Par exemple, ça, je peux prendre. Ah, c'est pour ça qu'il fallait garder tous les trucs. Et qu'il fallait pas les vendre. Oups. Merde. Ouais, mais ça, par exemple, la résine, j'ai jamais trouvé ça. Ok. Ouh. Stormbird, ah merde, ça j'ai pas. Thunder Joe, j'ai pas. Oh, mais comment ça se fait que j'ai pas leur lens? En fait, j'ai leur cœur, mais j'ai pas leur lens. C'est quoi ça? Oh là là. J'ai rien de tout ça. Mais ça, je vais prendre. Parce que c'est à ça que ça sert. C'est juste pour les vendre. Si je peux le faire. Et voilà. Vous voyez, genre moi j'ai que les cœurs en fait, j'ai pas les lens. Et je les ai pas vendus, hein. J'ai uniquement vendu les lens, genre des veilleurs et tout, genre des watchers parce que c'est le truc le plus commun donc OZEF. Enfin voilà. Ah donc c'est juste ça en fait, je suis déçue. Bon on va voir ce qu'il y a dans ces trucs là. Ouais, des pièces de métal et du bois quoi, frère. Oh là là ça craint. Au moins je dois pas les ramasser moi-même mais ouais. Ok, voyons voir l'autre. Attendez. Ok, ça, machine ressources. Et lui, c'était un marchand de quoi? C'est pas écrit. Mais le marchand de ressources de machine, ça peut être pas mal. Parce que du coup, lui, on peut lui acheter des trucs et puis après, on peut aller genre chez l'autre quoi. It's huge. Ah, vous voyez? Ça coûte combien? Oh, ça coûte super cher. Oh, mon dieu. Attends, mais c'est pas un peu de l'arnaque là? Frère. Ça vaut 650, ok?
Et moi, si je vends le mien, ça vaut 62. Non mais attends, le mec a juste multiplié par 10 les prix. Regardez, c'est un cœur de dents de scie, ok. Cœur de dents de scie, 620. Le mec a multiplié par 10 le prix. C'est quoi cette douille? Mais c'est le marchand qui douille le plus au monde. C'est n'importe quoi. Jamais ça vaut. Ah non mais c'est de la merde. Ah, jamais de la vie moi j'achète ça. Hein. Je préfère encore... c'est de la merde. Casse-toi. Je vais te cracher dessus. N'importe quoi. Je préfère encore chasser une machine et me faire défoncer que acheter ça à ce prix-là. Hein. Alors attends. C'est lequel? Ok, lui. Ah, c'est quoi? Attends, c'est une autre ou c'est une classique? Artefact. Ah, c'est ça! Mais je me demande si ça on peut trouver dans le monde ou pas. Parce que j'en ai jamais vu. Ça coûte pas très cher, ça va. Après, est-ce que franchement ça sert à quelque chose? Ça permet d'acheter les boîtes chez l'autre marchand. Mais les boîtes, genre, elles sont pas ouf. Vous voyez, il y a des pièces de métal et du bois dedans. À quoi ça me sert? Genre, je veux pas me péter le cul pour... Ça sert à rien, franchement. Genre, et après, je fais quoi avec? Regardez, ça dit, genre, cet item n'a aucune valeur. À part... À part certains marchands, quoi. C'est de la merde. À part, franchement, si... sauf si quelqu'un, genre, pense qu'il y a une réelle utilité éclectique collectible. Found any Banuk relics in the wilds, Outlander? You're looking for artifacts. Yes, but I'm no profiteer. Sun King Avad has named me an envoy to the Banuk. I work on their behalf, looking for sacred relics to return to their homeland, Ben-Ur. I'm especially interested in wooden figures that are sometimes found near Banuk rock paintings. If you have any, I have valuables to trade for them. Ouh, ça je veux bien. Ça je veux bien parce que j'en ai. Et je les ai gardés en plus. Du coup, c'est à ça que ça sert en fait. Fallait trouver juste un marchand spécial un peu plus loin dans le jeu. You said the king named you an envoy to the Banuk? Yes, I've been to Ben-Ur many times, and the Wirek chiefs trust me. I help them maintain diplomatic ties with Avad. Some say they're a mysterious people, but their ways make a lot of sense to me. All you have to do is be the best. Doesn't matter if you're born high or low, man or woman. They respect skill, not some fool notion of heritage. I see the appeal. I wish more Karja did. Anything they don't understand, they call backward or savage. Elle est belle, je trouve. Tell me more about these Banuk figures. Simple wood sculptures made by Arnak, a legendary hunter who was exiled from Ban-Ur for killing his chief. He left the figures near painted stones in places that reminded him of his homeland. Later, his tribe declared him innocent. Now they see him as a kind of wandering hero and want those figures back. I do what I can to help him get them, including trade for them. If you have any. Let's go. You ready? Let's trade then. Eh, y a intérêt à ce que tu... Et pas des box, please, hein. Spécial item. Alors... Ça, j'ai tout, en fait. Ça, c'est genre les cartes pour trouver, bah, justement, les figurines. Enfin, voilà. Treasure box... Ok, bon, j'ai... pourquoi, les gars, vous voulez pas me donner genre juste des pièces en métal en échange? Moi, franchement, je serais très contente. Pourquoi tous les marchands nous donnent des box en échange? Ok, donc là, il m'en manque. Par contre, là, j'ai les 2 statuettes. Donc, vu que de toute façon, les statuettes, elles servent à rien, autant les échanger, donc let's go. Voilà. Ah, ok, on peut échanger à l'infini, en fait. Après, je pense que les statuettes, il n'y en a pas à l'infini. Mais tant que j'en ai, je peux en donner à la meuf, en fait. Ok. Bon, bah, voilà. Come on back if you find any Banuk goods. I pay well for Banuk relics, Outlander. Son's making a show of it. Bon, il y a intérêt s'il y a des trucs bien dans ta box là. C'est une rare donc voyons voir. Ouf 500 pièces de métal. Ok, j'ai rien dit. Je t'aime, meuf. Oh 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 damn. Attendez, et dans la box, il y a des box.
Oh waouh! 1, 2, 3, 4, 5! Oh, et je prends tout! Ah putain, je crois que c'est la première box que j'ai ouverte qui vaut la peine. Une modif, une autre modif. Ok, c'est que des modifs. 500 pièces de métal pour 2 statuettes, hein, que genre j'ai ramassé quelque part sur la carte, quoi. Oh, ça c'est génial! Voilà, ça c'est ce qu'on appelle du business. Ça c'est bien. Attendez, oui, c'est ça en fait. Oui, mais il y en a pas beaucoup, hein. Là, il y en a une. Là, il y en a une deuxième. Ça fait 2. Là, il y en a 3. 3. Là, j'en avais vu une. Ça fait 4. Donc, ouais. Par contre, 500 pièces. Ça, je vais aller direct. Je vais aller les chercher là. Donc, Mystery Box. Attendez, moi, je suis où? Artefact. Ok. Attendez. Attendez. Elle, c'est laquelle? Attendez, bah on va crafter un truc là, hein, parce que... J'ai combien de pièces? 872. 72, pardon. Alors, voyons voir. Hunterbow que j'utilise pas, et Ropecaster. You there, Outlander? Do you have relics to trade? J'adore sa voix. Par contre, le Ropecaster, je crois que je l'utilise pas. C'est lequel? C'est ça. Et l'autre, c'est ça. Ouais, et je peux monter à 60 de munitions du coup. Et là, je suis seulement à 30. Donc ça sert à rien que j'améliore, mais je vais quand même le faire parce que j'ai envie que tout soit amélioré. Donc, let's go, voilà. Du coup, il me manque plus que ça. Et après, j'aurai tout amélioré. Oh, c'est tellement satisfaisant. J'adore quand tout est amélioré. Bon, après, quand j'aurai d'autres armes, évidemment, il y aura des trucs supplémentaires qui vont s'ajouter. Mais pour l'instant, comme ça, c'est cool. Comme ça, c'est cool. Donc, attendez. Est-ce qu'on a vu tous les marchands? Alors, ça, c'est le truc d'artefact. Elle, on l'a pas encore vu, elle. Ah, si, c'est ça. Ouais, donc ça, donc attends, elle c'est le truc éclectique, donc ça c'est nul. Artefact, ça vaut la peine. Machine ressources, le mec il te douille, donc ça sert à rien. Mystery box, ça sert à rien. On va juste encore aller voir lui là. Là il y en a encore un. Ah non, c'est le même. Non, pardon, c'est un autre. Wait. Il y a un autre marchand encore. Oui. Ouais. All right. What did you want to discuss? You're an outlander, which is good. But a Nora, which might be bad. Do you fear the ruins of the old ones like many in your tribe? No. Although some can be dangerous. Then you may have come across what I seek. In your travels, have you found strange vessels, emblazoned with symbols of the old ones? They consist of a hollow cylinder with a crescent handle affixed at both ends. If you bring me these vessels in sets of 4, I will gladly trade what I have for them. Et intérêt à ce que ce soit 500 pièces de métal comme l'autre meuf, hein. So you're interested in the old ones? More than interested. I study every ancient artifact I can get my hands on. Une Rolex. But years of study have made me too comfortable at my desk. I can't even bear the sun, if the truth be known. I don't know how I'll manage to take a partner. My family presses me for an heir. Don't look at me. Oh, no, I'm not looking. In fact, my father already has someone he wants me to wed. She doesn't interest me. I wish I had a brother to carry this burden. I would rather be left to my precious little vessels. Bon, je m'en bats les couilles de ta vie, mec. What sort of ritual were these vessels made for? I'm convinced they were used in conjunction with each other in sets. Some people believe they were used for tea ceremonies. Others think they held sacred essences and oils for worship. But I believe they were used for the solemn custom of shaving one's beard. One for water, one for lotion, and so on. Each fluid in its special vessel, majestically applied to the face at each stage of the rite. It must have been breathtaking. But which vessel was used for which?
I have to know. I have to continue my research. Are you sure people didn't just drink out of them? Drink? Out of such finely crafted earthenware? Don't be ridiculous. Ouais. Yes, yes. Trade quickly. I have work to do. Non, idem. Alors. Oh non, il m'en manque. Oh les gars. Non, trop dommage. Genre, il m'en manque un, quoi. J'ai trop le seum. Là, il m'en manque un aussi. Et là, il m'en manque 4. Ok, dommage. Dommage. I will leave you to the hunt. Be sure to delve into the ruins. What do my tired eyes see? Ok. Donc ça, ce sont les 2 marchands qui valent la peine. Et ça, c'est un marchand classique. Ah, le fameux Ligan. Alors, je vais aller choper les 4 missions secondaires. Et ouais. Surely. Come, talk to me a moment. Oh, mais il est où? Il est au-dessus, je crois. Je vais voir s'il y a des petits trucs à gratter. Genre des caisses. Attendez. Ah, elle était là. On va essayer de gratter autant qu'on peut ici. Voyons voir. You spend your whole life in Meridian and never live the same day twice. Faut que je monte. Bon, tant pis pour la box qui était là-bas. J'aimerais bien juste choper la quête. Attends, j'essaie de suivre, mais... Don't forget to stock up before you're on the streets here. You there! Can you help me? Nora, please, I need Ah. to speak with you. Ok. You're the one the Vanguard has been crowing about. The Nora who tracks criminals and traitors with her second sight. If only you'd use it to help me. A thief raided my home and took my brother's sword. Ok, d'accord. Donc maintenant que ça se sait que j'ai un focus, les gars, tout le monde va m'utiliser. Et il y a intérêt que vous me payez. Hein. Tell me about the robbery. Don't leave anything out. It was brazen and professional. They took only the sword, my most valuable possession. The thief went out through the window and scared the shadow off my steward. Otherwise, it would have been a clean getaway. Why would someone steal the sword? It's priceless. Made from the burnished antler of a lancehorn, finely inlaid with studded stones all down the... Okay, I get it. Forgive me. That's not even why it's important. The 12th Sun King gave it to my brother for his military service. He was killed in battle during the liberation. I was saving it for my nephew who's stranded at Sunfall with the Karja in Shadow. How did your nephew wind up in Sunfall? Most of the old clergy backed the Mad Sun King, so when he fell, they ran out of fear of retribution. As an honor guard to a venerable priest, my nephew had no choice but to go with them. Now that my brother is gone, my nephew is my heir, so that sword really belongs to him. And after all he's been through, I won't be able to look him in the face if I don't get it back. Ok. I'll see what I can do about the robbery. Have a word with my steward if you need to. He saw the thief escape. And listen, all I want is the sword back. Meridian, and my family for that matter, has seen enough strife already. If I can get it back, all is forgiven. No retribution necessary. Robbing the rich. Ouais, c'est vraiment une mission secondaire, hein, les gars. Ça, c'est typiquement un genre de mission secondaire. Ah, mais attendez, c'est juste ici? C'est juste à côté? Attendez. Non, attendez, je suis perdue. Il y a une mission là, mais...
Ouais, mais le truc c'est que tout est l'un sur l'autre, donc c'est un peu chaud. Je vais d'abord aller prendre les autres missions, sinon on va pas s'en sortir. Investigate, ok. Après, ça peut faire des points d'XP gratos. Je dis pas non. Ah, une box. Je gratte toutes les caisses que je peux. Et bientôt on va pouvoir faire encore une autre amélioration. Ça c'est trop bien. Bon, attendez, c'est lui ou c'est pas lui? Ok. Lenora, I'm the mournful Naman. My apologies that we meet like this. Like this. In grief. You hold yours close, like a talisman. Wait, forgive me. You didn't come for reparations? Someone you lost to the Sun Ring? No. I know about the Red Raids, but the Karja owe me nothing. I see. Well, I could use the help of a strong-willed outlander. Then I would owe you very much indeed. These people seek to honor their loved, their lost, with their own voices, not mouthing Karja rituals to Karja stone. But there are obstacles. While Meridian holds its breath for any disturbance, these robes only tie my hands. What kind of obstacles? The first pilgrim is an Oseram, who seeks to visit the Shrine of Kings on the road to the city. He waits there now, forbidden to enter by an old sun priest who suffer no heathen. This Utaro lost her companion on the edge of the jewel, at a pool where snap moths gather. Ah, c'est les The crocos. shrine was built there to ward off the machines, and its effectiveness leaves much to be desired. And the Manuk would paint a mark on the sun's climb, a call to the machine spirits, I understand. They need no beckoning. Glinthawks perch there, drawn to the spire's shining. So, clear the machines out of 2 shrines and move a priest out of the other. All I can ask for is your charity and that their stories are heard. Naman, rituals and prayers can't bring back those who are lost. No, but it can help those who grieve to find themselves. It can lend them strength and hope, like a new sunrise. I didn't think your priesthood would ask outsiders for help. If only the sun would set on our pride. Until this is done, I am no sun priest. To wear a red robe was an aspiration. I aspired. Now our hoods make us blind. We whisper reconciliation, but forget how the old king's priests sang the words and blessed the killing. The killing? You mean the Red Raids? Yes. And the sacrifices that came after. Why did the priests go along with all that bloodshed? Sometimes we Karja are more concerned with what is tradition than what is right. Huh. Maybe the Karja and Nora aren't so different. You're disappointed with the Sun Priests, but you still wanted to be one? I spent my whole life looking up to the temple. My brother's voice echoing in its arches. Even he couldn't turn me away, and how he tried. In the end. He said, when we were loved, our robes were dyed in cinnabar. Now they are stained in blood. How so? Our robes are handed down to us. Most of the old priests fled rather than be seen in the glare of a new sun. And so we are left to wear their sins. For me, at least, they hang heavy. Where is your brother now? He waits for me on the trail of the sun, I hope. He spoke out against the sacrifices. For a priest to question the Sun King's will, his punishment was worst of all. You lost someone you loved too. I'm sorry. No, not lost. When I took on these robes,
I found his memory. I'll do what I can to help those in mourning. To honor their memories is to honor us all. Ok. Ok, là il y a 3 trucs. Bon, c'est des missions de level 12 et 16. Donc ça va encore. On va continuer à prendre les autres quêtes. What are they doing out here? Able-bodied adventurers, preferably with no friends or family, but I'm not choosy. Oi there, Outlander. Name's Vilgund. Did you come to the city looking for work? Good shards. Enough to buy garb more becoming of your... Okay, stop there if you want me to hear you out. I only meant a well-molded woman such as you. I heard an interesting rumor about a Banuk camp. Tame machines, the rumor said. So I hired men to investigate. Just investigate, that's all. Those Banuk are canny, too canny. I paid up front. Well, half up front. I've had no word back. So now you're hiring someone to find the last men you hired. They're a sunk cost. This rumor's worth more to me. So is there any more to the rumor about this camp? The last bunch just wanted to know about the reward. You're a smart one. This camp isn't even big enough for a name up where the snow won't thaw. They say the Banuk there live alongside machines. Peaceful as you like. Keep them, use them, sing to them. If it's true, if we learned how they do it, think how valuable that would be to all the tribes. When you say valuable, you mean they'd pay you for it. Girl, I'm not made of straw. What can you tell me about the Banuk? The Banuk women, snow witches all. Cold eyes, cold... They choose to live up there in Ban-Ur, in the ice. Trying to have a conversation, it's like chipping them out of the stuff. They prefer machines for company. That's why I'm putting my shards on this rumor. Then they might not want outsiders to know about this place. Their mystic act. No care for possessions, for luxuries. Pile of slag. Those people bargain harder than the winter frost. Are you some kind of merchant? You don't seem to have any wares. More of an explorer. But you send other people to do your exploring. All right, more of an opportunist. Girl. Nora, girl. Huntress. We live in a world of opportunities. Risky opportunities. But why should risk stand in the way of a lucrative prospect for the likes of me? All right. I'm more of a gambler. If I did look into your rumor... You won't need to climb up the shoulders of the world for it. It's on the edge of Banuk land, beneath the anvil of the moon. And you look like you know your way around the savage east. The east. If it's true they walk among machines without fear in this camp, well, you can't miss that, can you? Payment on return. Ok, donc je suis payé, frère. Moi ça me va. Ok, level 12. Camp Banuk. Qui est... C'est pas ça. Camp Banuk. Je sais pas si c'est ça. Attendez. What? Ok, bon. On fera ça plus tard. Mais au moins la quête est activée, ouais, ça c'est cool. On va activer ça. On va aller parler à Ligan. Ligan. En fait j'aime bien appeler Ligan, c'est drôle. Et puis on va faire ça. Je sais que c'est une quête secondaire.
Mais genre c'est juste à côté, donc why not. Et après, attendez, parce que de toute façon, on doit retourner là. Donc sur le chemin, on va faire une petite mission secondaire si on peut. On va pas faire celle-là parce qu'elle est un peu trop loin. Attendez, ah non, c'est 1, 2, 3. Ok, on va faire 3 vu que c'est sur le chemin. Et les 1 et 2 là, on va faire ça après. Et après, hop, on va retourner jusque là. Ok. Parce que ça, du coup, c'est... on a 2 missions principales. Ok. On va aller chercher encore une autre quête. Ok. You need to win 3 half-suns at our hunting grounds to gain admittance to the lodge. You mean these? Very well, then. Congratulations, and welcome. Our members reap rewards and adventure and live on in legend. Am I a member now? No, you're only a fledgling. Junior members are called thrushes. To join and become a thrush, you need a senior member called a hawk to sponsor you. So I need to find a hawk. Yes, but a hawk can only sponsor 1 hunter at a time, and I'm afraid most of them already have one. I've overcome worse odds. Where do I start? Upstairs, present yourself to the Sunhawk Assis, our leader, who should introduce you to a hawk. I hope it's worth it. What do you mean? You'll see. Salut Ligan. Ligan. Ok. Allez, un truc. Je vais gratter. Attendez. Attendez, c'est une mission de quoi ça exactement? De ça je crois. Hein. Non, fuck. Oh, je suis perdu les gars. Je suis perdu. Ah c'est lui, ok. On va le faire mais d'abord je voulais juste aller choper l'autre mission qui est... Où est-ce qu'elle est? Ah putain elle est pas ici je crois. Ah si, là. By the sun! King Avad's edict really is taking effect. Never thought I'd see a Nora here and a woman at that. So, you have marks for me? What do you mean? From the hunting grounds. Oh, right, you're new here. What edict? King Avad insisted that the Hunter's Lodge had to welcome everyone. Man, woman, outlander, regardless of tribe. Ursa, captain of the Vanguard, came in and delivered that news personally. You should have been there. It was glorious. But I figured they would sweep it under the rug and say no woman or outlander qualified. Yet here you are. Are you a member? Me? No. Karja don't exactly encourage their daughters to run around hunting machines. But all the changes in Meridian have been good to me. I don't think the Oseram know how to sell to us Karja. The trader I worked for last couldn't sell flowers to a bee. He was too plain hammered, as they like to say. This is a much better job. I figure I'll be able to open my own shop soon enough. What do you want with my marks? You hunters and your badges. I'm not gonna take them. I'm going to give you a weapon that sets you apart. Ooh. Yeah, I thought that'd get your attention. If you earn marks in all 3 trials at each of the 5 hunting grounds, come to me. I can give you up to 3 weapons, 1 for 15 half-suns, 1 for 15 full suns, and 1 you'll love for all blazing suns. Oh. Eh frère, je suis chaud, je te fais toutes les zones de chasse. What do I do with these marks? If you get the same mark from bien. all the hunting ground trials, I can give you a Hunter's Lodge weapon. Show me what marks you've earned, and we'll see if you qualify for one of these special weapons I have for you. I'm a little short on marks. No problem. Once you have marks from all 15 trials, you'll be able to get the next Hunter's Lodge weapon from me. Attendez. Oh non, j'ai pas assez, genre. Ah, mais après, j'ai fait que 2 zones de chasse, je crois. Ah non, non, j'en ai fait 3, je suis à 9. Donc, il me... Ok, ah, il me manque plus que 2 zones de chasse. Ah, ok, donc j'ai fait 3 zones de chasse sur 5. Ok. Nice, nice, nice. Et du coup, qu'est-ce que ça me donne? Ropecaster, 2 arcs et 2 blast slings. Ok, ah, j'espère que ça va être des trucs violets et tout, ça c'est trop bien. Ok, bon bah ça on fera quand il y aura les autres zones de chasse.
Nice, ça c'est cool. On va aller parler à lui. Et après on fera les petites missions secondaires et tout. Mais ça c'est trop bien du coup, par contre j'ai trop hâte d'avoir ces armes, bordel. On va aller parler au gars pour voir s'il peut nous sponsor, s'il te plaît, parce que je me suis pas... Les gars, je me suis pas fait défoncer sur les zones de chasse pour rien. Attends, c'est lui? Oui. Excuse us. Ah, the machine rider graces us with her presence. You're a Nora, are you not? A fighter from the savage lands. The sacred land, but yes. I fought for everything I got. Huh. Tell me, do the Nora often wander into other people's homes and do whatever they like? Of course not. But that is what you're doing, right now. Stinking up our lodge, pestering your betters. You're hardly my better. Legan said I had to meet you to become a member. That would be true if there were any chance of you becoming a member. But you're a savage. And no savage will rise in the ranks of the Hunter's Lodge while I am the Sun Hawk. Now be gone. No. I was led to believe there are rules here. If they count for nothing, then even your position is meaningless. So quit blustering and tell me. Is there a hawk who is free to sponsor me? Very well. Talana is free. Wouldn't that be fitting? Trash sponsoring trash. Now get out of my sight. J'ai envie de l'enculer. I believe I made myself perfectly clear. Get out of my presence and stay below with the sludges. Enculé. Il y a un truc par contre. Vous avez vu tous les trucs qui manquent encore, c'est abusé. Ah ok, il parle du fameux Thunder Joe. Bah les gars, moi je l'ai vu et je l'ai tué. Qu'est-ce que vous allez faire? En 1h30 certes, mais je l'ai tué quand même.
Ok, bon les gars, ça parle d'une machine, mais genre, waouh. Et apparemment, Talana, bah, c'est justement celle qui est censée nous sponsor. Enfin, bah ouais, c'est ça, elle va nous sponsor, je pense. Si ça se trouve, il y aura peut-être une quête avec genre cette énorme... Bah c'est pas ça par hasard. Ça ressemble en tout cas, ça ressemble à un Thunder Joe, vous voyez. Et ben, si ça se trouve, genre, on va peut-être nous donner une quête, genre pour qu'on le défonce ensemble, ou je sais pas trop quoi. Genre, on va devenir genre le meilleur membre du Hunter's Lodge. Ah là aussi, il y a un truc. Bon, ça fait beaucoup de lecture, je sais. Ah ça explique un peu le truc de la communauté des chasseurs. Ça c'est pas mal, c'est intéressant en vrai. Ok, il y a seulement 7 Hawks. Max. Ah ok, et du coup nous on peut devenir un Hawk, mais uniquement si notre sponsor meurt. Bon. Ça c'est une règle qui partir en couille les gars. Hein. Ouh, et alors le Hawk qui va genre chasser la meilleure bête va devenir le Sun Hawk. Et va diriger la communauté des chasseurs. Bon les gars je vous le dis, spoiler, c'est nous. On va le devenir. On va chasser la meilleure machine. Moi j'ai envie. Par contre là ils disent que c'est uniquement les hommes. Bon, règle de merde. Ah non pardon, la règle numéro 7 a été enlevée. Nice. Oui bah oui vu que maintenant il y a des... Bah oui bah je suis con vu que t'as Lana je pense c'est une femme hein. Vous voyez, toutes les règles qui concernent les hommes, elles ont été enlevées depuis qu'il y a le prince... pas le prince, le roi, pardon, Avad. Ok. Ça va, c'est intéressant. Ah, attendez, je sais plus. C'est qui
qu'on était censé parler? Ah, celle! You're Talana? Bessie said you were a hawk without a fledgling to sponsor. Or are you trying to drive me off too? It's okay, I've dealt with worse. I'll bet you have. But you're wrong. It's not okay. Especially not today. What happened today? One of our own just died fighting Red Maw. Ouais, c'est le truc. You'll never face a more dangerous Thunderjaw. Cuts through trees, rocks, people. I'm sorry to hear that. It's part of the hunt. Is there any actual hunting in this lodge? So far, it's been all talk. Yes, of course. You fight a machine, then bring its trophy to Assis the Sunhawk, then no one can deny you brought it down. Oh, c'est lui le Sunhawk. En gros, c'est genre le... Ah putain, c'est le dirigeant du... C'est le dirigeant de la communauté des chasseurs. Putain de merde. Ok. Assis, what's his story? He's the Sunhawk of the lodge. The highest ranking asshole... Sorry, member. He's taken down Ravagers, Stalkers, Behemoths. So, I've taken down a lot of machines. Bah oui. As have I. Even brought down 2 Stormbirds. Damn. But he's a hawk who brought in the trophies first. And that's how it works. Whichever hawk defeats the greatest machine first becomes the Sunhawk. T'inquiète, ça va être moi. How does one become a hawk? When a hawk dies, his thrush is promoted in his place, no matter how anyone feels about it. Who is this Legan, the man at the door? Legan? He's a hawk. He had an impressive run in his day, but he doesn't fight anymore. He supports the lodge in other ways. Unlike the other hawks, who hoard all the best kills and drink the bar dry. I'm ready to hunt, so tell me, what do I have to do? You want them to regret looking down on you? Then speak to them in their language. Kill 3 Sawtooths, 2 Ravagers, and a Stalker. Deliver their trophies directly to Assis. That should shut them all up. So if I do that, you'll sponsor me? I'll consider it. Just to make Assis spoil. Ok. Bon, 3 dents de scie, ça devrait le faire. Les ravageurs, par contre, les gars, je sais pas ce que c'est. Et le stalker, bon, le stalker, il est un peu chaud. Par contre, les ravageurs... Les gars, j'ai même pas encore découvert cette machine, c'est normal. Bon, tant qu'elle me demande pas de tuer ça. Ça, c'est le croco. Ouais. Putain, bah j'ai même pas encore trouvé genre des ravageurs. Enfin, anyways. Bon, bah ça, on fera... C'est quoi? Stalker. Ah, je pense... Ah, ça me met... Ah ouais, vous voyez, là, ça me met genre un endroit de... où il y a des dents de scie. Là, ça me met un endroit où il y a des stalkers. Là, ça me met un endroit où il y a je sais pas quoi, j'ai pas compris. Ah là, c'est encore... Je sais pas en fait ce que ça veut dire, genre le 1, 2, 3 et tout. Il y a tellement de trucs, les gars, il y a tellement de trucs, mon dieu. Mais tout ça, c'est des missions secondaires, et de toute façon, on arrive à la fin. Donc, bon, on a fait que ramasser des... activer des missions. Là, il y a un noyau à faire. On a fait que ramasser des missions et lu des documents. Mais voilà, il fallait activer toutes ces missions. Donc, dans l'épisode suivant, on va faire cette petite quête secondaire. On va commencer par ça. Avec le truc du cambriolage. Après, on va passer là. Et on va pas s'occuper genre de tous les trucs à côté et tout. Parce que sinon, genre... Voilà, c'est des trucs secondaires. On va aller à la mission principale qui est là. Pour trouver Olin et tout. Et les quêtes secondaires, on a le temps. Genre, on les fera quand on passera dessus, quoi. Genre, en chemin. Voilà. Si on les croise en chemin, on les fera. Ok. Et ben, du coup, on se voit dans l'épisode suivant. Bisous tout le monde.